6, text number 6, delivered on December 8, 1972 in Vrindavan. இன்று காலை ஸ்ரீமத் பாகவத வகுப்பிற்கு அனைவரையும் வரவேற்கிறோம். இன்று ஸ்ரீமத் பாகவதம் 7வது ஸ்கந்தம் 6வது அத்தியாயம் 6வது ஸ்லோகத்தின் மேல் டிசம்பர் 8, 1975 ஆண்டு விருந்தாவனத்தில் பிரபுபாதர் அவர்கள் வழங்கிய உரையை பார்க்கவிருக்கிறோம். Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Srimad Bhagavatam 7th canto 6th chapter 6th verse Pumso Vashisatam Yayus Pumso Vashisatam Yayus Tadadancha Jitatmanaha Tadadancha Rajichatmanaha Nishpalam Yad Aso Rachyam Nishpalam Yad Aso Rachyam Shetendam Prapitastamaha Shetendam Prapitastamaha. Translation: every human being's duration of life is maximum 100 years. Out of these 100 years, persons who cannot control the senses misuse half of them. Therefore, such person's duration of life is 50 years. ஒவ்வொரு மனிதனின் ஆயுட்காலமும் 100 ஆண்டுகளாகும். அந்த 100 ஆண்டு காலத்தில் தன்னுடைய புலன்களை தவறாக பயன்படுத்தும் மனிதர்கள் கிட்டத்தட்ட அந்த வாழ்க்கை காலத்தின் பாதி 50 ஆண்டுகளை தவறாக பயன்படுத்தி வீணடிக்கிறார்கள். The other balance 50 years is completely lost because at night he sleeps 8 to 12 hours. மீதம் இருக்கும் 50 ஆண்டுகள் கிட்டத்தட்ட வீணாகத்தான் போகிறது. ஏனென்றால் இரவு பொழுதில் அவர் 12 மணி நேரம் உறங்குகிறார். Pungsha varsa satam yayu tadadhancha jitatmana nishphalang jadasu ratryan site andhang prapitastama. Now, Ayudhvaya, Prahlad Maharaj has already explained how these foolish persons are simply wasting time for economic development. பிரகலாத் மகாராஜர் ஏற்கனவே விளக்கியுள்ளார். இந்த மனிதர்கள் பொருளாதார வளர்ச்சிக்காக தங்கள் நேரத்தை வீணடித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். I shall get money, and with money, dharma, artha, kama, I shall satisfy my senses. எனக்கு பணம் கிடைக்கும், அந்த பணத்தின் மூலமாக தர்ம அர்த்த காமத்தின் மூலமாக என்னுடைய புலன்களை திருப்திப்படுத்த முடியும். This is why dharma, artha, kama. Nobody is trying for moksha. Dharma, artha, they come to the temple just to become a dharmic, but the real purpose is, my dear Lord, I am very poor man, please give me some money. தர்ம அர்த்த காமம் இந்த எல்லையோடு பலர் தங்களை நிறுத்திக் கொள்கிறார்கள். உதாரணத்திற்கு தர்மியாக வேண்டும் என்ற நோக்கத்தோடு சிலர் கோவிலுக்கு வருவார்கள். ஆனால் அவர்களின் உண்மையான நோக்கம் என்னவென்றால், நான் ஒரு ஏழை மனிதன், எனவே பகவானே எனக்கு சற்று பணம் தாருங்கள், பொருள் தாருங்கள் என்று கேட்பார்கள். Dharma, artha. And what will do with money? Kama, I shall satisfy my senses. This is why. So Krishna gives them. Nijathamang prapadante. தர்ம அர்த்த இதன் மூலமாக தர்மத்தை கடைபிடித்து பொருளை ஈட்டு என்ன செய்வார்கள்? காமத்தை அடைவார்கள். அதாவது தங்கள் ஆசைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வார்கள், புலனின்ப திருப்தியில் ஈடுபடுவார்கள். இதுதான் தொடர்ந்து நடக்கிறது. It is not that Krishna does not give, Krishna satisfies. For this reason, it is recommended that even if you have got some lusty desires,
to fulfill, still you go to Krishna and he will satisfy. Don't go to other demigods. கிருஷ்ணர் இது போன்ற நபர்களுக்கு வரம் தரமாட்டார் என்று பொருளாகாது. இது போன்ற பௌதிக ஆசைகள், காம ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள வேண்டுமென்றாலும் ஒருவர் கிருஷ்ணரை அணுகலாம். அவர் அந்த ஆசைகளை பூர்த்தி செய்வார். இந்த காரணத்திற்காக ஒருவர் தேவர்களை அணுக வேண்டும் என்ற அவசியமில்லை. அவர் கிருஷ்ணரிடமே சென்று இந்த ஆசைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்ளலாம். Kamasthasya hitagnyana jajanti annadevata. Generally people go to other demigod for fulfilling their lusty desires. பொதுவாக தங்கள் காம ஆசைகளை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்காக மக்கள் தேவர்களை அணுகுவார்கள். Mother Goddess Kali, I am very great devotee of you. Kindly allow me to eat meat. காளி தேவியே, நான் உனது மிக சிறந்த பக்தர், எனவே என்னை மாமிசம் சாப்பிட அனுமதி தர வேண்டும் நீங்கள் என்று கேட்பார்கள். I think Prabhupada lecture volume is less. Should we stop? That means, that means you do one thing, Prabhuji. Your play pause button, based upon your play and pause, I will translate. Because if it is visible, I can easily translate. Suddenly, volume is not there. No, I'm saying the audience also are not able to hear Prabhupada lectures. I'll have to I'm do also something. okay. Some noise also coming, Prabhuji. Some beep sound is also coming from your end, I think. Just give me 2 minutes, I'll sort it out. Okay, Prabhuji. So Krishna gives them. Jijathamang prapadante. It is not that Krishna does not give, Krishna satisfies. All right. Isliye, for this reason, it is recommended that even if you have got some lusty desire to fulfill, still you go to Krishna and he will satisfy. Don't go to other demigods. Kamasthasya hitagnyana jajanti annadevata.
Generally, people go to other demigod for fulfilling their lusty desires. எனவே உங்களுக்கு காம ஆசைகள் இருந்தால் கூட நீங்கள் கிருஷ்ணரை அணுகுங்கள். அவர் அந்த ஆசைகளை பூர்த்தி செய்வார். இது போன்ற பௌதிக ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள நீங்கள் தேவர்களை அணுக வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. பொதுவாக மக்கள் தங்களுடைய பௌதிக புலன்ப ஆசைகளை நிறைவேற்றிக் கொள்ள தேவர்களைத்தான் அணுகுவார்கள். ஆனால் அவ்விதமாக செயல்பட வேண்டிய தேவையில்லை. அந்த ஆசைகளை நிறைவேற்ற வேண்டும் என்று கூட ஒருவர் கிருஷ்ணரை அணுகலாம். Mother Goddess Kali, I am very great devotee of you. Kindly allow me to eat meat. Mother says, all right, bring one black goat and offer me, and then take prasadam. This is meant for the meat eaters. காளி தேவியே, நான் உங்களின் மிக சிறந்த பக்தன். எனவே என்னை மாமிசம் சாப்பிட அனுமதியுங்கள் என்று கேட்கலாம் அவருடைய பக்தர்கள். காளி தேவி, சரி, சென்று ஒரு ஆடை எடுத்து வந்து எனக்கு அர்ப்பணம் செய்து விடுங்கள், அதன் பிறகு பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று கூறுவார். இது மாமிசம் உண்பவர்களுக்கு உரித்தான செயலாகும். The purpose is to restrain him. Instead of purchasing meat from the slaughterhouse, the Shastra says, all right, you meat eat in this way. This is restriction. This is not indulgence. இங்கே இந்த செயலுக்கான நோக்கம் இறைச்சி கூடத்திலிருந்து மாமிசம் வாங்கி உண்பதை தடுப்பது. இது போன்ற மாமிச பிரியர்கள் இவ்விதமாக காளி தேவிக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட மாமிசத்தை உண்ண முடியாது என்று கூறினால் அவர்கள் இறைச்சி கூடத்தை அணுகுவார்கள். இதை தடுப்பதற்காகத்தான் இந்த விதியானது சாஸ்திரத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. இதன் மூலமாக அவர்கள் இறைச்சி கூடங்களிலிருந்து மாமிசம் வாங்கி உண்ணும் செயலில் ஈடுபட மாட்டார்கள். Loke bhavaya amisamadva seva nityastu jantu nahito chotrodana. To eat meat, to have sex life, amisamadva seva, and to drink intoxication. These things are naturally there. So why Shastra should encourage them? மாமிசம் உண்பது, உடலுறவு கொள்வது, போதைப் பொருட்களை உட்கொள்வது, இது போன்ற செயல்களில் இயல்பாகவே உயிர்வாளிகள் ஈடுபடுகிறார்கள். எனவே இதை ஏன் சாஸ்திரமானது உற்சாகப்படுத்த வேண்டும்? Yes, you can eat meat by offering puja, worship to Goddess Kali. Yes, you may have sex life by marrying. In this way, the Shastras that are mentioned. But this is not encouraging. This is restraining. உண்மையில் சாஸ்திரங்கள் இது போன்ற செயல்களை உற்சாகப்படுத்தவோ ஊக்குவிக்கவோ இல்லை. மாறாக கட்டுப்பாடுகளை கொடுக்கிறது. உதாரணத்திற்கு, நீங்கள் மாமிசம் உண்ணலாம், ஆனால் அதற்கு காளி தேவிக்கு அர்ப்பணித்து விட்டுதான் மாமிசம் உண்ண வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டுப்பாடை கொண்டு வருகிறது. உடலுறவு கொள்ளலாம், ஆனால் அது திருமண பத்திரத்திற்கு உட்பட்ட உடலுறவாக இருக்க வேண்டும் என்ற ஒரு கட்டுப்பாடை கொண்டு வருகிறது. இது போன்ற கட்டுப்பாடு விதிகளை சாஸ்திரம் மனிதர்களுக்கு வழங்குகிறது. If he is not married, he will enjoy sex life like cats and dogs. Therefore, Shastra says, all right, don't become cats and dogs, become a human being and get married and have your sex life under restraint. திருமணமான பந்தத்தில் உடலுறவை சாஸ்திரம் அனுமதிக்காவிட்டால் அது போன்ற நபர்கள் நாய்களையும் பூனைகளையும் போல பல்வேறு நபர்களோடு உடலுறவு கொள்வார்கள். இது மிருக இனத்திற்கு, ஒரு மனிதனானவர் மிருக இனத்தை தாழ்ந்த நிலையை நோக்கி செல்லும் முயற்சியாகும். எனவே இதன் காரணமாகத்தான் சாஸ்திரங்கள் மனிதர்களுக்கு உடலுறவு தேவை இருக்கிறதா, இதை பூர்த்தி செய்து கொள்வதற்காக திருமண பந்தத்தை அந்த சாஸ்திரம் அங்கீகரிக்கிறது, அனுமதிக்கிறது. அங்கே கட்டுப்பாட்டு விதிகளுக்கு உட்பட்ட நிலையில் ஒருவர் உடலுறவு கொள்ளலாம். Similarly, if you are Rakshasa, you want to eat meat, don't eat like Rakshasa, better offer a goat to be sacrificed before Goddess Kali. This is all. அதே போல் நீங்கள் ராட்சசரை போல செயல்பட்டு அவரை போல உண்ண வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் நேரடியாக ராட்சசனாக செயல்படாதீர்கள். ஒரு ஆடை எடுத்து அந்த ஆடை காளி தேவிக்கு அர்ப்பணமாக செய்துவிட்டு அதன் பிறகு அதை பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். இவ்விதமாக நீங்கள் செய்யும் பொழுது அந்த ஆடு
பலனடையும். இதுதான் சாஸ்திர உத்தரவாகும். சாஸ்திர உத்தரவாகும். The goat will be benefited because it is offering his life before Goddess Kali. He will immediately get the body of human being. Immediately promoted. இதனால் அந்த ஆடு பயனடையும். ஏனென்றால் அந்த ஆடின் வாழ்க்கையானது காளிதேவிக்கு முன்னால் பலியிடப்படுகிறது. இதன் காரணமாக அந்த ஆட்டின் ஆத்மாவானது அடுத்த பிறவியில் உடனடியாக மனித சரீரத்தை பெறும். இவ்விதமாக அது முன்னேற்றம் அடையும். இதுதான் அந்த ஆடு அடையும் பயனாகும். He is benefited and he has the right to kill this man. These are the injunctions in the Shastras. So Shastra never encouraging this. But those who are in the tamogun, in the darkness, just to raise them gradually to the satogun, some concession is given. அந்த ஆடு மனித சரீரத்தை அடைந்த பிறகு எந்த மனிதன் தன்னை வெட்டினானோ ஆடாக இருந்த பொழுது அந்த மனிதனை வெட்டுவதற்கு உண்டான முழு அதிகாரத்தை பெறுகிறது. இதுதான் சாஸ்திர உத்தரவாகும். ஆனால் சாஸ்திரத்தில் இது போன்ற தமோ குணத்தில் செயல்பட வேண்டும் என்று எந்த விதத்திலும் பரிந்துரை செய்யப்படவில்லை. தமோ குணத்தில் இருக்கும் மக்கள் படிப்படியாக ரஜோகுணத்தில் உயர்ந்து அங்கிருந்து சத்துவ குணத்தை அடைய வேண்டும் என்ற நோக்கத்திற்காகத்தான் இது போன்ற சில சலுகைகள் சாஸ்திரத்தில் வழங்கப்பட்டுள்ளது. Just like government opens liquor shop. The liquor shop is open not to engage. That if the government does not open liquor shop, these rascals will distill liquor every home. அரசாங்கம் மதுபான கடைகளை திறக்கிறது. மதுபான கடைகளை திறப்பதன் மூலமாக அனைவரும் மதுபானத்தை பருக வேண்டும் என்று அரசாங்கம் உற்சாகப்படுத்துகிறது என்று கருதக்கூடாது. மாறாக ஒருவேளை அரசாங்கம் மதுபான கடைகளை திறக்காவிட்டால் இது போன்ற மதுபான கடை உரிமையாளர்கள் அந்த மதுபானத்தை வீட்டில் காய்ச்சி அதை விற்பனை செய்வார்கள் சட்டவிரோதமாக. அதை தடுப்பதற்காகத்தான், இந்த அயோக்கியர்களின் செயல்களை தடுப்பதற்காகத்தான் அரசாங்கம் இந்த மதுபான கடைகளை திறக்கிறது. Therefore government gives some concession. These are concessions. These are not required at all. For human being, they are not required. இந்த செயல்களை தடுக்க வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் அரசாங்கம் இது போன்ற சலுகைகளை மக்களுக்கு தருகிறது. உண்மையில் இந்த சலுகைகள் தேவையே இல்லை. மனிதர்களுக்கு இது போன்ற சலுகைகள் தேவையே இல்லை. Therefore we restrict. No intoxication, no mutiny. It is not required. Simply we are habituated to indulge in these sinful activities. They are not required. எனவே தான் நாம் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கொண்டு வருகிறோம். மதுபானத்தை உட்கொள்ளக்கூடாது, போதைப் பொருட்களை உட்கொள்ளக்கூடாது, மாமிசம் உட்கொள்ளக்கூடாது போன்ற கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கொண்டு வருகிறோம். உண்மையில் இது போன்ற செயல்கள் மனிதர்கள் செய்ய வேண்டிய தேவையே இல்லை. ஆனால் பழகிவிட்டோம். பழக்கத்தின் காரணமாக அவர்கள் தொடர்ந்து இது போன்ற பாவ காரியங்கள் ஈடுபடுகிறார்கள். உண்மையில் மனிதர்கள் இது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. To speak frankly, there is no necessity for marrying. There is no necessity. If one can remain a brahmachari all through, there is a great benefit. உண்மையை சொல்ல வேண்டும் என்றால் திருமணம் செய்து கொள்ள வேண்டிய அவசியமே யாருக்குமே கிடையாது. ஒருவரால் தொடர்ந்து பிரம்மச்சாரியாக வாழ்க்கை முழுவதும் வாழ முடியும் என்றால் அது உண்மையில் அவருக்கு மிகப்பெரிய நற்பயனை வழங்கும். What is the benefit? It is increasing botheration. But they are trying to get out of botheration. இந்த திருமணத்தால் நாம் அடையக்கூடிய பயன்தான் என்ன? உண்மையில் நமக்கு அதிகமான தொந்தரவு தான் ஏற்படுகிறது திருமணத்தால். ஆனால் மக்கள் திருமண பந்தத்திற்கு பிறகு தொந்தரவிலிருந்து வெளியேற வேண்டும் என்று ஆசைப்படுகிறார்கள், அதற்காக முயற்சிக்கிறார்கள். I see advertisement, 1, 2, 3, bus, no more children. And other, what I shall do, kill, that's all. Kill them by contraceptive method or directly. Don't allow more than 1, 2, 3 children. நான் சில விளம்பரத்தை பார்த்திருக்கிறேன். திருமணமான தம்பதியினர் 1, 2, 3 குழந்தைகள் அதோடு நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும். அப்பொழுது
மற்ற குழந்தைகள் பிறந்தால் என்ன செய்வது? அதை கொன்று விடுங்கள், கருத்தடை சாதனத்தின் மூலமாக அந்த குழந்தைகளை கருவிலேயே கொன்று விடுங்கள். இது போன்ற விளம்பரங்கள் பெரிதளவில் இன்று விளம்பரம் செய்யப்படுகிறது. They understand that it is botheration. And the Shastra also says botheration. இது போன்ற அதிகமாக குழந்தைகளை பெற்றுக்கொள்வது தொந்தரவு என்பதை அவர்கள் புரிந்து கொள்கிறார்கள். இதைத்தான் சாஸ்திரமும் கூறுகிறது, இந்த விஷயம் தொந்தரவான விஷயம் என்று. ஜனமைத்தனாதி கிரகமேதி சுகம் மிதுச்சம் கண்டு அனேன கொரையு திவ்லிப்ப துக்கம் திப்பந்த நேஹ கிருபணா பகு துக்க பாஜ கண்டு தீவ மனசீஜ விஷயேத தீர. All right, I have begotten one child, I have to take care of so much care, always. But, all right, you have trouble, taken so much trouble, stop here. No more, no again. சரி, எனக்கு நான் ஒரு குழந்தையை பெற்றெடுத்து விட்டேன், எனவே அந்த குழந்தையை சரியாக பராமரித்து வளர்ப்பது என்னுடைய கடமையாகும் என்று ஒருவர் ஏற்கலாம். ஆனால் அதை அவர் புரிந்து கொள்ள வேண்டிய விஷயம், இந்த குழந்தையை வளர்ப்பதால் அவர் பெரும் தொந்தரவுக்கு உட்படுத்தப்படுகிறார். எனவே அந்த எல்லையோடு நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும், ஒரு குழந்தையோடு நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும், இன்னும் குழந்தைகள் பெற்றெடுத்துக் கொள்ள கூடாது என்ற முடிவுக்கு அவர் வருவதில்லை. So many botheration, but still we do it practically. Why? It is said that ajitatmana cannot control the senses, become victimized, victims of sense enjoyment. இதில் பல தொந்தரவு இருக்கிறது திருமண பந்தத்தில், குடும்ப வாழ்க்கையில். இருப்பினும் ஒருவர் அந்த திருமண பந்தத்தை ஏற்காமல் இருப்பதில்லை, அதை கண்டிப்பாக ஏற்கிறார். ஏன் இது போன்று அவர் செயல்படுகிறார்? அஜித்தாத்மானக, அதாவது அவர்களால் தன்னுடைய புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியவில்லை. அந்த கட்டுப்படுத்த முடியாத புலன்களுக்கு இவர் பலியாகி விடுகிறார், புலனின்பத்திற்கு இவர் அடிமையாகி விடுகிறார். அஜித்தாத்மானக, Ajitatma. So Prahlad Maharaj is speaking of this Ajitatma. Those rascals who cannot control the senses. பிரகலாத் மகாராஜர் இந்த அஜிதாத் மானக என்ற வகை நபர்களை பற்றி தான் பேசுகிறார்கள். இது போன்ற அயோக்கியர்களால் தங்கள் புலன்களை கட்டுப்படுத்த முடியாது. First, their business is to sleep as much as possible. 12 hours, 14 hours. In the Western countries, sometimes 16 hours or 24 hours. இவர்களுடைய இது போன்ற நபர்களின் முதல் வேலையே எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு அதிகமாக தூங்குவது. 12 மணி நேரம், 16 மணி நேரம், சில சமயம் மேற்கத்திய நாடுகளில் 18 மணி நேரம், ஏன் 24 மணி நேரம் கூட தூங்க முயற்சிப்பார்கள். In the beginning, in the second Avenue 26, when our morning prayer was going on 7, not very early, and so many other tenants, half naked. Mr. Judah was ordained. Mr. Judah, what is this going on? Stop it. தொடக்கத்தில் 7வது அவென்யூவில் நம்முடைய அதிகாலை கீர்த்தனை நிகழ்ச்சிகள் நடந்து கொண்டிருந்த பொழுது அங்கே குடியிருந்த பல மக்கள், அதோடு அங்கிருந்த உரிமையாளர் ஜூடா அவரும் இது ஏன் இது போன்று சத்தம் செய்கிறீர்கள், நிறுத்துங்கள் என்று கூறினார். அந்த சமயத்தில் அந்த உரிமையாளர் ஜூடா என்பவர் அரைகுறை ஆடை அணிந்து கொண்டு பாதி நிர்வாணமாக இருந்தார். Mr. Judah used to say, no, they will not stop, I cannot say. You go to the police. So sometimes police are coming to stop us. இது போன்று மக்கள் புகார் அளிக்கும் பொழுது அந்த உரிமையாளர் ஜூடாவிடம் புகார் அளிப்பார்கள், இது போன்று ஏன் செய்கிறீர்கள், இந்த சத்தத்தை நிறுத்துங்கள் என்று. அப்பொழுது அந்த உரிமையாளர் கூறுவார், என்னால் செய்ய முடியாது, நீங்கள் காவல்துறை அணுகுங்கள் என்று கூறுவார். எனவே அவர்கள் சென்று காவல்துறையினை அழைத்து வருவார்கள். அவர்கள் நாங்கள் செய்யும் கீர்த்தனத்தை நிறுத்த வேகமாக வருவார்கள். அது போன்று காவல்துறையினர் வந்தாலும் எங்கள் கீர்த்தனத்தை நாங்கள் நிறுத்தவில்லை. Ajitatmana.
The human life is meant for gaining victory over the senses. No, better be victimized by the senses. This is modern. அஜிதாத்மனக ஜிதாத்மனக, மனித வாழ்க்கை என்பது புலன்களை கட்டுப்படுத்தி புலன்களை வெற்றி காண்பதே. ஆனால் நவீன நாகரிகம் என்பது புலன்களை அடக்க வேண்டாம், வெற்றி காண வேண்டாம், புலன்களுக்கு பலியாகி விடுங்கள் என்று எடுத்துரைப்பதே ஆகும். Modern civilization means the more you become victimized by senses, you are advanced. So here, the Ajitatmana, their first business is to eat voraciously and to sleep unlimitedly. நவீன நாகரிகம் என்பது எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு அதிகமாக புலன்களுக்கு அடிமையாகி புலன்பத்தை அனுபவிப்பது. அவ்விதமாக யார் அதிகமாக செய்கிறாரோ அவர்தான் முன்னேறிய நபர் ஆவார். எனவே இங்கே அஜிதாத்மனக இவர்களின் முதல் செயல்பாடு என்னவென்றால் மிக அதிகமாக உணவு உட்கொள்வது, அளவில்லாமல் உறங்குவது. This is Ajita. So, this Ajitmana in another place, Bhagavad it is said, Pasyatam atmatattam grihesu grihamedina nidrya hyate naktram nidrya hyate naktram babayana cha babhayam apasyatam atmatattam grihesu grihamedina. This family life, grihesu, grihamedina, are very much attached. This is Maya. இதுதான் அஜிதாத் மனக என்று அழைக்கப்படுகிறது. இன்னொரு இடத்தில் பாகவத்தில் இதை பற்றி குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது. பொதுவாக குடும்ப வாழ்க்கை, கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் அதிகமாக ஒருவர் அதில் பற்று கொண்டிருக்கிறார். இவர்கள் கிரகமேதி என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். இதுவும் மாயைதான். Prahlad Maharaj, from the age of 5 years, he condemned hityatma ghatam grihanda kupam. Griha, this so-called family life, is a dark well. பிரகலாத் மகாராஜர் 5 வயதிலிருந்தே இந்த குடும்ப வாழ்க்கை ஈடுபாட்டை கண்டிக்கிறார். அவர் கூறுகிறார், இந்த குடும்ப வாழ்க்கை அல்லது கிரகஸ்த வாழ்க்கை என்பது ஒரு இருண்ட கிணறை போன்றது என்று கூறுகிறார். We are thinking we are very happily living with nice wife and children and working very hard, getting money. But Shastra says you are fallen in the dark well. Grihanda kupam. நாம் நினைத்துக் கொள்கிறோம் நாம் அருமையான மனைவி, அற்புதமான குழந்தைகளோடு சிறப்பாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் என்று நினைத்துக் கொண்டு கஷ்டப்பட்டு உழைத்து பொருளீட்டுகிறோம், பணம் சம்பாதிக்கிறோம். ஆனால் சாஸ்திரங்கள் நம்மை பற்றி நீங்கள் ஒரு இருண்ட கிணறுக்குள் விழுந்து விட்டீர்கள் என்று கூறுகிறது. கிரகம் அந்த கூப்பம் என்பது இருண்ட கிணறு. All right, let me remain here. No, atmaghatam. If you remain in this way, then you'll kill your soul. சரி, நான் இந்த இருண்ட கிணறுக்குள்ளேயே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறேன் என்று ஒருவர் கூறலாம். இல்லை, இது ஆத்ம பாத்தம். அதாவது தொடர்ந்து நீங்கள் இது போன்ற கிரகஸ்த வாழ்க்கையிலேயே ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தீர்கள் என்றால் இந்த செயலானது உங்கள் ஆத்மாவை கொல்லும் செயலாக கருதப்படுகிறது. Atmaghatam. Therefore, in the Vedic civilization, there is compulsory. Get out. Panchasudhang vanam braje. Now you are 50 years old, past. Immediately get out. No, இதனால் தான் வேத நாகரிகத்தில் 50 வயது கடந்த பிறகு உடனடியாக ஒருவர் குடும்பத்தை விட்டு வெளியேற வேண்டும். இல்லை இல்லை, எனக்கு சில கடமைகள் இருக்கிறது என்றெல்லாம் இங்கே கூறிக்கொண்டிருக்க முடியாது. 50 வயதை எட்டிய உடனேயே அந்த ஆணானவர் குடும்பத்தை விட்டு வெளியேற வேண்டும். No. Brajet, compulsory. This verb is used, vidhiling. There is no argument. You must just. இல்லை இல்லை, எனக்கு கடமைகள் இருக்கிறது என்றெல்லாம் அந்த நபர் இங்கே வாக்குவாதம் செய்ய முடியாது. விரஜேத் என்றால் கட்டாயமாக இந்த வினைச்சொல் பயன்படுத்தப்படுகிறது. விதிலின், அதாவது எந்தவித வாக்குவாதமும் செய்யாமல் ஒருவர் கண்டிப்பாக 50 வயது எட்டையுடன்
குடும்ப வாழ்க்கையை விட்டு வெளியேற வேண்டும் என்று சாஸ்திரங்கள் பரிந்துரை செய்கிறது. Like when nature calls you, you must be. Similarly, this is Vedic civilization. Not that unless you are killed or being shot down by somebody else, you are not living the Grihanda Kupam. This is not Vedic civilization. இயற்கை உபாதைகள் வந்தால் நாம் உடனடியாக அதற்கு செயல்பட வேண்டும். அதுபோல்தான் 50 வயது எட்டிய உடனடியாக ஒரு கிரகஸ்த வாழ்க்கையை விட்டு வெளியேற வேண்டும். இது கட்டாயமாக ஒரு செய்ய வேண்டும் என்று வேத நாகரிகம் பரிந்துரைக்கிறது. இல்லை இல்லை, இன்னும் சிறிது காலம் நான் இருந்து கொள்கிறேன், எனக்கு கடமைகள் இருக்கிறது என்றெல்லாம் ஒருவர் சாக்கு போக்கு சொல்லக்கூடாது. Vedic civilization is that brahmachari, grihastha, vanaprastha, sannyas. You must be prepared, especially the higher caste, especially the brahmanas. The brahmanas must observe the four adhyatmic principles. வேத நாகரிகம் என்றால் இந்த 4 நிலைகள் பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்த, வானப்பிரஸ்த, சன்னியாச ஆசிரமத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும். குறிப்பாக உயர்ந்த வர்ணத்தை சேர்ந்த பிராமணர்கள் இதை கண்டிப்பாக கடைபிடிக்க வேண்டும். Brahmachari, grihastha, vanaprastha, brahmana, they do not go even to the grihastha life, remain brahmachari. But even he goes only for 25 years. பொதுவாக மற்ற வர்ணத்தை சேர்ந்தவர்கள் பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்த, வானப்பிரஸ்த போன்ற நிலைகளை ஏற்பார்கள். ஆனால் பிராமணர்கள் பொதுவாக பிரம்மச்சாரியாகத்தான் பெரும்பாலாக வாழ்வார்கள். அவர்கள் கிரகஸ்த என்ற நிலை கூட அவ்வளவாக செல்ல விரும்ப மாட்டார்கள். அப்படியே சென்றாலும் 25 ஆண்டுகள் மட்டுமே அவர்கள் கிரகஸ்தராக இருப்பார்கள். Pungsa varsa satam ki ayu. So divide this varsa satam, 100 years, 25 years brahmachari, 25 years grihastha, 25 years vanaprastha, and last 25 years sannyasa. எனவே இந்த மனித வாழ்க்கையை பிரித்து நாம் வாழ வேண்டும். 100 ஆண்டு காலம் மனிதன் ஆயுட்காலம் என்றால் முதல் 25 ஆண்டு காலம் அவர் பிரம்மச்சரியாக வாழ வேண்டும். அடுத்த 25 ஆண்டு காலம் அவர் கிரகஸ்தராக வாழ வேண்டும். அடுத்த 25 ஆண்டு காலம் அவர் வனப்பிரஸ்தராக வாழ வேண்டும். அடுத்த 25 ஆண்டு காலம் அவர் சன்னியாச வாழ்க்கையை வாழ வேண்டும். இதுதான் உண்மையான நாகரிகம். Not that no brahmachari, no vanaprastha, no sannyas, simply grihastha. They are not grihastha, they are called grihamedi. இதுதான் உண்மையான நாகரிகம். இதை கடைபிடிக்காமல் நான் பிரம்மச்சரியத்தை கடைபிடிக்க மாட்டேன், வானப்பிரஸ்தத்தை கடைபிடிக்க மாட்டேன், சன்னியாச வாழ்க்கையை கடைபிடிக்க மாட்டேன், கிரகஸ்த வாழ்க்கையில் மட்டும்தான் ஈடுபடுவேன் என்று ஒருவர் கூறினால் உண்மையில் அவர் கிரகஸ்தர் இல்லை. அது போன்ற நபர்கள் கிரகமேதி என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். Apasyatamātma tattvam grihesu grihamedhina. And there are two words, grihamedhi and grihastha. Grihastha means that is only for 25 years, not more than that. That is grihastha. And those who are grihastha up to the point of death, or unless he is killed, that is grihamedhi. 2 வார்த்தைகள் இருக்கிறது, கிரகஸ்தா, கிரகமேதி. கிரகஸ்தா என்பத வார்த்தையின் பொருள் 25 ஆண்டுகள் மட்டுமே ஒரு குடும்ப வாழ்க்கையில் இருப்பார், அதுதான் கிரகஸ்தர் என்று அழைக்கப்படுகிறார். இதற்கு மாறாக ஒருவர் மரணம் வரும் வரையில், மரண தருவாய் வரையில் தொடர்ந்து குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டார் என்றால் அவர் கிரகஸ்தர் இல்லை, கிரகமேதி என்று அழைக்கப்படுகிறார். Grihamedi means he has made his center the wife and family, just like one cow is tied with the rope and with a fixed up wood, and he is going round here, and he is thinking that he is going round the world. Yes. கிரகமேதியின் வாழ்க்கை தன்னுடைய குடும்பத்தை மையமாக கொண்டிருக்கிறது. அவர் வாழ்க்கையின் மையப்பகுதி அவர் மனைவி மற்றும் குழந்தைகள் தான். இது எதோடு ஒப்பிடப்படுகிறது என்றால், ஒரு பசுவானது ஒரு கயிற்றில் ஒரு கட்டையில் கட்டப்பட்டிருக்கிறது. அந்த பசு அந்த கட்டையை சுற்றி சுற்றி வரும், அந்த கயிற்றின் நீளத்திற்கு ஏற்ப அவ்வாறுமாக வரும் பொழுது அது உலகத்தை சுற்றி வந்ததாக கருதும். இதே போன்ற ஒரு நிலையில் தான் இந்த கிரகமேதிகள் இருக்கிறார்கள். So Grihamedi means he has fixed up his center, his wife and children, and going around throughout the whole life. No ending. They are called Grihamedi.
கிரகமேதி என்றால் தன்னுடைய மனைவி மற்றும் குழந்தைகளை தன்னுடைய வாழ்க்கையின் மையமாக கருதி கொள்ளும் நபர்கள். அது போன்ற நபர்கள் அந்த குடும்பத்தை சுற்றியே செயல்படுவார்கள். சிந்தனைகள் மொத்தமும் அந்த குடும்பத்தை சுற்றியே இருக்கும். வாழ்க்கை முழுவதும் இவ்விதமாக அவர்கள் வாழ்வார்கள். இவர்கள் தான் கிரகமேதி என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். And grihastha means grihastha ashram. Grihamedhi ashram name. Grihamedhi, only Grihamedhi. And grihastha ashram. Grihastha ashram means it is as good as other ashram. Sannyasa ashram. கிரகஸ்தா என்பது ஒரு ஆசிரமமாகும். கிரகமேதி என்பது ஆசிரமம் கிடையாது. 4 ஆசிரமங்கள் பிரம்மச்சரி, கிரகஸ்த, வாணிபிரஸ்த, சன்னியாசத்தை போல கிரகஸ்தரம் ஒரு ஆசிரமம் தான். சன்னியாச ஆசிரமத்தை போல கிரகஸ்த ஆசிரமம் ஒன்றுதான். கிரகஸ்த ஆசிரமம் வேறு, கிரகமேதி வேறு. Grihastha ashram, if he lives according to the regulated principle, that is ashram. That is also not for all the time, only for 25 years. ஒருவர் கட்டுப்பாட்டு விதிகளை கடைபிடித்து சாஸ்திர நியமங்களை கடைபிடித்து குடும்ப வாழ்க்கையில் ஈடுபட்டார் என்றால் அவர் கிரகஸ்த ஆசிரமத்தில் இருக்கிறார் என்று கருதப்படுகிறது. அதுவும் அவர் வாழ்க்கை முழுவதும் செய்ய முடியாது. 25 ஆண்டு காலம் மட்டும்தான் அவர் இந்த கிரகஸ்த ஆசிரமத்தில் இருக்க முடியும். So those who do not observe these rules and regulations, they are called ajitatmanaha, uncontrolled victims of senses. Victimized by the senses, ajitat. இது போன்ற சாஸ்திர நியமங்களை கடைபிடிக்க முடியாத நபர்கள் அஜிதாத்மனக என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். இதன் பொருள் கட்டுப்படுத்த முடியாத புலன்களுக்கு பலியானவர்கள். So their business is to sleep as much as possible. They are never practiced to get up early in the morning unless they are bombed or knocked. They cannot take this practice. These are ajitatmana. இது போன்ற அஜிதாத்மனகா என்ற நபர்களின் செயல்பாடுகள் முதலில் அதிகமாக தூங்குவது. அவர்களுக்கு ஏதேனும் முக்கியமான வேலை இருக்கிறது அல்லது ஏதேனும் பொறுப்பு இருக்கிறது என்ற காரணத்தினால் ஏதாவது ஒரு நாள் 2 நாள் மட்டும்தான் அவர்கள் அதிகாலையில் எழுவார்கள். மற்றபடி அவர்கள் அதிக நேரம் காலையில் தூங்குவார்கள். இவர்கள் தான் அஜிதாத்மனகா என்று அழைக்கப்படுகிறார்கள். இவர்களால் அதிகாலை எழுவது என்ற ஒரு செயலை பயிற்சி செய்ய முடியாது. So, nishphalam. This ajitatmana means they are passing their days without any benefit. Nishphalam. Without any result. Human life is meant for good result, arthadam. அஜிதாத்மனம் நிஷ்பலம். அஜிதாத்மனம் என்றால் எந்த விதமான நற்பயனும் இல்லாமல் தங்கள் நாட்களை கழித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள். நிஷ்பலம் என்றால் எந்தவித விளைவும் இல்லாமல் தங்கள் நாட்களை கழித்துக் கொண்டிருப்பவர்கள். மனித வாழ்க்கை என்பது நல்ல விளைவை அடைவதற்காக நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கிற வாய்ப்பாகும். Durlabham manusanga janma tadapi adhubam arthadam. That is the Prahlad Maharaj's description. That is the fact. The human life is so valuable and I shall waste it simply by sleeping. Therefore Goswamis, our predecessor gurus, they have shown. பிரகலாத் மகாராஜர் கூறுகிறார், மனித வாழ்க்கை விலை மதிப்பு இல்லாதது, அதை உறங்கியே நாம் வீணாக கழிக்க வேண்டுமா என்று கேட்கிறார். எனவே கோஸ்வாமிகள் சிறப்பாக வாழ்ந்து நமக்கு முன்னுதாரணமாக செயல்பட்டிருக்கிறார்கள். Nidrahara viharakadi vijito. They conquered over these things. Nidra, sleeping. Nidra is very dangerous according to Vedic civilization. கோஸ்வாமிகள் இந்த உறக்கத்தை வென்றிருக்கிறார்கள். வேத நாகரிகத்தின்படி இந்த உறக்கம் என்பது மிக மிக அபாயகரமானது. It is simply waste of time. If one is not serious about the value of this human form of life, he may waste his time by sleeping. But உறக்கம் என்பது வேத நாகரிகத்தின்படி கால விரயமே ஆகும். ஒருவர் இந்த மனித சரீரத்தின் மகத்துவத்தை புரிந்து கொள்ளாமல் இருந்தார் என்றால் கண்டிப்பாக அவர் அதிகமாக உறங்கி தன்னுடைய காலத்தை வீணாக்குவார். No, if we follow our predecessors, our Goswamis, who were all ministers,
but they came to Vrindavan to practice what? நம்முடைய முன் உதாரணமாக செயல்படக்கூடிய கோஸ்வாமிகள் முன்னோர்கள் அவர்கள் மிக சிறந்த அரசாங்க பதவியில் அமைச்சர்களாக இருந்தார்கள். ஆனால் அதை துறந்துவிட்டு அவர்கள் விருந்தாவனத்திற்கு பயிற்சி செய்ய வந்தார்கள். எதை பயிற்சி செய்ய வந்தார்கள்? Nidrahara viharakadi vijito. To conquer over sleeping, eating and mating. And coming to Vrindavan, if we indulge in that way, then what is the use of coming to Vrindavan? அந்த கோஸ்வாமிகள் இந்த உண்பது, உறங்குவது, உடலுறவு கொள்வது இது போன்ற செயல்களை வெற்றி காண வேண்டும் என்றுதான் பிருந்தாவனத்தை அடைந்தார்கள். எனவே நாம் பிருந்தாவனத்தை அடைந்து இது போன்று உண்பது, உறங்குவது போன்ற செயல்களில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருந்தோம் என்றால் நாம் பிருந்தாவனத்திற்கு வந்ததான பயன்தான் என்ன? Go to hell and live there. The Vrindavan life is that. You have to practice nidrahara viharakadi vijito. That is wanted. So, those who are ajitatmana, although they have got 100 years age, still 50 years they are wasting at least, because they will sleep at night 12 hours. இது போன்று உண்பது, உறங்குவது போன்ற செயல்களை செய்வதற்காக விருந்தாவனத்திற்கு செல்வதற்கு பதிலாக ஒருவர் நரகத்திற்கு சென்று வாழ்வதே மேலானது. பொதுவாக 100 ஆண்டு காலம் மனிதனின் வாழ்க்கை என்று வைத்துக் கொள்வோம். அதில் பாதி பகுதியை அவர் உறங்கியே கழிக்கிறார். கிட்டத்தட்ட 12 மணி நேரம் உறங்குகிறார். எனவே வாழ்க்கையின் பாதி காலத்தை உறக்கத்திலேயே மனிதன் வீணடிக்கிறான். அதன் மூலமாக 50 ஆண்டு காலமானது வீணடிக்கப்படுகிறது. So 50 years wasted. And the other 50 years that will be described in the next verse, 20 years by sporting, because a man, a boy, it is natural, every country, they are students. இவ்விதமாக ஒவ்வொரு மனிதனும் உறங்கியே 50 ஆண்டுகளை வீணடிக்கிறான். மீதம் இருக்கும் 50 ஆண்டுகளில் 20 ஆண்டுகள் சிறுவனாக இருக்கும் பொழுது விளையாட்டில் ஈடுபடுவது போன்ற செயல்கள் மூலமாக அடுத்த 20 ஆண்டுகளை வீணடிக்கிறார். இது இயல்பாக ஒவ்வொரு நாட்டிலும் நடந்து கொண்டுதான் இருக்கிறது. மாணவர்கள் பொதுவாக அதிகமாக விளையாட்டி தங்கள் நேரத்தை வீணடிப்பார்கள். Instead of becoming brahmachari, guru grihe, vasandanta, instead of becoming shanta danta, very peaceful, they are indulging in sporting. This is introduced in India also. பிரம்மச்சாரியாக சாந்த தாந்த போன்ற பண்புகளை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு பதிலாக அவர்கள் விளையாட்டில் ஈடுபடுகிறார்கள். இது போன்ற விஷயங்கள் இந்தியாவிலும் அறிமுகம் செய்யப்பட்டுள்ளது. I have seen in Calcutta many young men at 12 o'clock noon they are playing football. Why? There is no engagement. What he'll do? Unemployment. கல்கட்டாவில் நான் பார்த்திருக்கிறேன், பல இளைஞர்கள் 12 மணிக்கு மதியம் 12 மணிக்கு கால்பந்து விளையாட்டு ஈடுபடுவார்கள். ஏன் இவ்விதமாக அவர்கள் ஈடுபடுகிறார்கள்? அவர்களுக்கு வேறு ஈடுபாடே இல்லை, வேலையில்லா திண்டாட்டம். இதன் காரணமாக அவர்கள் என்ன செய்வார்கள்? இப்படித்தான் செய்வார்கள். There is no, because education means to become servant, to write one application and go office to office. Sir, give me some service. ஏனென்றால் வேலை இல்லை. இப்பொழுது இருக்கும் நவீன கல்வி என்பது சேவகனாக நம்மை மாற்றிக்கொண்டிருக்கிறது. படித்து முடித்தவுடன் ஏதேனும் ஒரு அலுவலகத்திற்கு சென்று எனக்கு ஏதேனும் சேவை தாருங்கள் என்று நாம் கேட்டுக்கொள்கிறோம், விண்ணப்பம் கொடுக்கிறோம். No vacancy. Get out. This is education. After taking the BA, MA degrees, they have no employment. So what they will do? இது போன்ற வேலை கேட்கும் பொழுது அந்த அலுவலகத்தில் இல்லை வேலை காலி இல்லை என்று துரத்தி விடுகிறார்கள். BA, MA போன்ற பட்டங்களை படித்து விட்ட பிறகு அவர்களுக்கு வேலை இல்லாவிட்டால் அவர்கள் என்ன செய்வார்கள்? They will form party of anarchists and Naxalites and play football because they must have some engagement. This is advancement of civilization.
அவர்கள் ஏதேனும் ஒரு கட்சி தொடங்குவார்கள், அங்கே சட்டவிரோதமாக செயல்படுவார்கள், நக்சலைட் போன்று செயல்படுவார்கள், இல்லை கால்பந்து விளையாடி நேரத்தை வீணடிப்பார்கள். ஏனென்றால் அவர்களுக்கு கண்டிப்பாக ஈடுபாடு தேவை. இதுதான் முன்னேற்றம் அடைந்த நாகரிகமாக இன்றளவில் செயல்பட்டுக் கொண்டிருக்கிறது. Instead of utilizing the valuable form of human life, there is always wasting. And at night they're sleeping, and at noon they're playing football. Wasting in this time. இந்த விலை மதிப்பில்லா மனித சரீரத்தை சரியாக பயன்படுத்தாமல் அவர்கள் தங்களுடைய பொன்னான காலத்தை வீணடித்துக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். இரவு பொழுதில் தூங்கி தங்கள் காலத்தை வீணடிக்கிறார்கள், பகல் பொழுதில் விளையாடி தங்கள் காலத்தை வீணடிக்கிறார்கள். So this will be explained next one. Mugdhasya balle koisa kirata jati vinsati. By so-called sporting life, 20 years passed. 50 years by sleeping, and 20 years by football. And then 70 years passed. இது போன்ற விளையாட்டில் ஈடுபட்டு 20 ஆண்டு காலத்தை வீணடிக்கிறார்கள் என்று அடுத்த பதத்தில் விளக்கப்பட்டுள்ளது. எனவே ஏற்கனவே பார்த்தோம், உறங்கியே நாம் 50 ஆண்டுகளை வீணடிக்கிறோம், அதன் பிறகு விளையாடி கொண்டு 20 ஆண்டுகளை வீணடிக்கிறோம். இவ்விதமாக மனித வாழ்க்கையில் 70 ஆண்டு காலத்தை நாம் வீணடிக்கிறோம். And jaraya gasati hasya jati kalpasya vinsati. And when he is old man, here is pain, here is rheumatism, here is what is called diabetes, and so on, so on. So by treatment, by blood examination, by this, vinsati, another. இவ்விதமாக 70 ஆண்டுகளை வீணடித்த பிறகு ஒருவருக்கு முதுமை வந்து விடுகிறது. அப்பொழுது அவருக்கு உடல் வலி, வாத நோய், சர்க்கரை நோய் போன்ற பல நோய்கள் வந்து விடுகிறது. அதன் பிறகு அதற்கு மருத்துவம் சிகிச்சை செய்வதற்காக இரத்த பரிசோதனை போன்ற பல செயல்கள் ஈடுபட வேண்டி உள்ளது. இவ்விதமாக அடுத்த 20 ஆண்டுகள் வீணடிக்கப்படுகிறது. 20 years. So 20 years sporting, 20 years diabetes, and 50 years sleeping, and where is life? Where is the opportunity for Krishna consciousness? எனவே 20 ஆண்டுகள் விளையாடி வீணடிக்கப்படுகிறது, 20 ஆண்டுகள் சர்க்கரை நோய் போன்ற நோயோடு போராடி வீணடிக்கப்படுகிறது, 50 ஆண்டுகள் உறங்கிய வீணடிக்கப்படுகிறது. எனவே மிச்சம் நமக்கு எத்தனை காலம் உள்ளது? இங்கே கிருஷ்ண உணர்வு செய்வதற்கான சந்தர்ப்பம் தான் என்ன? This is modern civilization. So we are trying to save people from this modern civilization. This is modern means in this age it is excessively has increased. But this process where existence, this is the way of material life. இதுதான் நவீன நாகரிகமாகும். இந்த நவீன நாகரிகத்திலிருந்து மக்களை காப்பாற்றும் செயலைத்தான் நாம் செய்து கொண்டிருக்கிறோம். உண்மையில் இது போன்ற செயல்கள் ஏற்கனவே செய்யப்பட்டுதான் வந்தது. ஆனால் இது ஏன் நவீன நாகரிகம் என்று அழைக்கப்படுகிறது என்றால், இப்பொழுது இது அதிக அளவில் செய்யப்பட்டு வருகிறது. So in the Satyajug it was less, in the Tretayug it was more, and the Dwapar-jug it is still more, and Kali-jug it is full. This is the difference of ages. சத்தியுகத்தில் இது செயல்கள் மிக மிக குறைவாக இருந்தது, திரேதாயுகத்தில் சற்று அதிகமானது, துவாபர யுகத்தில் அது இன்னும் சற்று அதிகமானது, கலியுகத்தில் அது முழு வீச்சில் செயல்படுகிறது. இதுதான் 4 யுகங்களில் இருக்கும் வித்தியாசங்கள். Therefore Kalu in these days, nasteva 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 gatirannatha, Hare Nama Hare Nama Hare Nama eva kevalam, Kalu sankirtanai prayi jajanti sumedasa. There is no hope for liberation from this material bondage except chanting this Hare Krishna mantra. இந்த கலியுகத்தில் ஒரு பௌதிக கட்டுண்ட நிலையிலிருந்து விடுபட வேண்டும் என்றால் ஹரே கிருஷ்ண மந்திரத்தை ஜபிப்பதை தவிர வேறு கதி இல்லை, வேறு கதி இல்லை, வேறு கதி இல்லை என்று சைத்தன்ய சரிதாமிரத்தில் எடுத்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. Other things it is not possible. If you want to revive the old Vedic civilization, brahmachari and grihastha vanaprastha and brahman, kshatriya, these are all spoiled. Everything is spoiled. இதை தவிர வேறு வழி நமக்கு கிடையாது.
நாம் இந்த பழைய வேத நாகரிகமாகிய பிரம்மச்சாரி, கிரகஸ்த, வானப்பிரச, சன்னியாசிய, பிராமண, சத்திரிய, வைசிய, சூத்ர போன்ற வர்ணாசிரமத்தை கடைபிடிக்க வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டால் உண்மையில் இந்த வர்ணாசிரமம் அனைத்தும் இப்பொழுது பாழாகிவிட்டது, அனைத்துமே பாழாகிவிட்டது. Then what is the position? The Kalau Sudra Sambhava. In this age, simply they are Sudras. So, how the Sudras will be delivered by your Krishna consciousness? Yes. எனவே நம்முடைய நிலை என்ன? களவு சூத்திர சம்பவ. கலியுகத்தில் நாம் அனைவரும் சூத்திரர்களாகத்தான் செயல்படுகிறோம். எனவே சூத்திரர்கள் எப்படி விடுபட முடியும்? அவர்கள் கிருஷ்ண உணர்வின் மூலமாக விடுபட முடியும். Not only Sudras, those who are less than Sudras. Kirata Hunandra Pulinda Pukkasa Avira Sambha Javanakasa. Jenneshupam. Not only Sudras, the less than the Panchama, the 5th grade, 6th grade, 7th grade, 10th grade, all rascals and all sinful men, they will be all delivered simply by Krishna consciousness. கிருஷ்ண உணர்வின் மூலமாக சூத்திரர்கள் மட்டுமில்லை, 5ஆம் தர, 6ஆம் தர, 7ஆம் தர, 10ஆம் தர மனிதர்கள் கூட விடுவிக்கப்படுகிறார்கள். மிலேச்சர்கள், யவனர்கள் போன்ற மிக தாழ்ந்த நிலையில் இருக்கும் மக்கள் கூட கிருஷ்ண உணர்வின் மூலமாக வெகு சுலபமாக விடுதலை அடைகிறார்கள்.